baisusayo ate mu weekend eyo gye mwabaire mu bikudduka ebyendawulo mu bidaguze ebyendawulo mwabaire n'okubaisusa nti mwebale kabiri kubita mu weekend nenda n'okusaasiraku imwe mwena abafirirwako abaimwe abaziisa abaimwe over the weekend nsaba musengwa abasibe bikakati ku mwoyo ate ni mwabalwaziza tubasabira katonda mwena abayambe solo kubanga abaisusa abaina abale malwaliro ne mu abayande balwere babaka n'abalina obuvune oba obuzibu obw'endawulo tubasabira katonda abayambe nongera okwaniriza ku hot cup at 9 leero yandawulo muku okusinga ate bwebayire nga bulido tuli mu bitundu byaife bino ebyebusoga mu district ey'Idinda mu kibuga eky'Idinda wetusinzira okubanga tukutusaako program ninzo omwanduzi Torach Nicholas kufa kubi era nga mu studio tulinamu abageni ab'endawulo aye nga nkali kwandula abageni nendera kutwana omukisa guno okuyozaayoza abo bonna abatiikirwa ku kasozi akabevu akemakerere nti mwisuuke banaife muyogeyoge mwena bebatiikire degree ne diploma edendawulo mwebale kukuba misomo luku mu mutwe aya ate timwenka n'abazere baimwe n'ababa babalabirira bona nenda okubaisuusira n'okubayozaayoza timwebale kola mulimo gwemwe era mwebale kugukola bukalamu n'okubanga mwatusobola okutuuka kwikula eryo n'okutuusa ate abaana baimwe kwikula eryo ate era mu ngeri endala nenda n'okuyozaayoza abona abasobola okubanga bayizaayo abaana babe ku masomero okutandikira n'olunaku olw'igulu ku Sande n'olunaku olwaleero abaana mwena olunaku leero okusinziira ku official government program olunaku olwaleero n'olunaku amasomero gaigulawo official gona aganasale primary ni secondary mwewanga lino lyonna lya Uganda so nenda okubaisuusa mwena nti mwebale kubita mu holiday abaana era kale emisomo gitandise kale mujje ku masomero munweze emisomo mwena musobola okubaako ngabo bebatiikire wiiki ewere sabiti ewere wale kukasozi emakerere ngabo embakobye eno wiiki yandawulo kuba ate erimu kaye ebikudduko bingi ebiwera ku nadala mu kikerezo kyaife kino ekyebusoga mu studio ngabo embakobye nnamu abageni bano baviire mu ije erya UPDF ije eryewanga aye nga bali mu department oba mu kitongole ekya WAZALENDO SAACO tienda kwandula bingi ku bageni bano ndikwenda bene babenga kuba omukisa bene babenga beyandula nga bwe eri enkola yange then bali atukobera ebisingawo awo nsobola okujja mu biwanvu ebigemagana ni WAZALENDO so nsangaire okubabona banyabo ni sebo I'm trying to say I'm excited to have you on the show. This is Baba TV obusoga bulaire and tuli basanyufu okuba namwe olunaku lwaleero nja kusaba nti ndoza tujja kutandika ne Lieutenant Kano abuuze ku bantu abalaba Baba TV program bagita Hot Cup at 9 Hot Cup sebo tweyanziza okutuhostinga ku ojja kukwata ku muzina logo you will hold it tweyanziza okutuhostinga ku olwaleero mu studio wano eda Baba television era nga kyamukisa ino okuba nti nifa abamanyi ino ayenga okuba ku maiso ag'abantu abatubona n'abalituwuliriza buti nga twogera ku nsonga edigemagana ni WAZALENDO SAACO era niba naife abali mu Sacco z'Edindi nga mu mutima omulungi nti Sacco ey'amagye ni Sacco Edindi dili suppose okuba nga digemagana at one point kuba principle ya cooperatives ekoba nti mulina okuba n'emikwano mwena abali mu cooperatives so olwaleero kyamukisa nti tuli wano okwogera ku eri banaife tubaire wano okutandikira nga 2007 tubaire mu busoga wano nga tuligeza okuba niba naife twayogera nabo mu mbeera ennungi okuba nti tubona Sacco zidino disobola otuyamba okwedawuluza n'okeera olw'obwavu kuba mpera n'oba ng'osobeirwa eriyo wokufuna solution yona so okuba kwaife wano kuli nti tinifa abasinga obugayiga aye tulina ku kyetwandirenze okuba nti tukyeyalinga ku niba naife abali tubona ngeri ya Sacco yeso tweyanziza ino ze Lieutenant Kano
Alan Kitanda era nga nkola nga vice chairperson owa board ya Wazalendo mu governance structure ni board twaba ni management twaba ni membership so zendi ku board ni munangono ndasaba akazinda lero kampere major yena abenga la Sacco abali ku Baba TV Hot Cup at 9 neyanza nnyo ssebo amanya nze Mejanora Ongodya nze board member owa Wazalendo owa Eastern Region. Basically we are here on giving back to the community kubanga wotunulira principles cooperatives twina number 7 which is concern for the community and that we derive it from the corporate social responsibility twagala okuwa ku bantu baffe kubanga ogenda okulaba ku members between aba Wazalendo at least mu buli community mubeera mu member nayo so we are doing this okulaba nga tubawa then also Wazalendo siwa akolera mu banga Wazalendo ekolera mu community so how do we say thank you? This is what we are doing, and we are doing this in partnership with Taresita okulaba nga tuyamba ba Saccos endala tetwaga kubeera nga fefeka abakulaakulana nga Wazalendo bagambi Wazalendo yokka yeriwo Sacco nedda tulina okulaba nga aliwo Sacco endala ezivaayo kuba Sacco zonna ezivaayo mu bitundu byabwe ebirimu okuleka even not only Busoga ogenda okulaba mbu abantu welfare yabwe egenda kukyukamu tugenda kuva mu bintu bya kutunuulira kulinda government buli ssaawa nga tusobola okwekolera ebintu bye tusobola okuganyaamu then tulabe nga abaana basoma tulina emmere gye tulya tusobola okwambala tetutambula bwereere bwe tuba twagala medical care tusobola okufuna n'ebirala byonna so kyovolaba leero tuli wano ebirala tujja bifuna nga program wetambula neyanza era nja kusaba kazindalo kampere omukyalo oyo atasembayo naye yena atulamuseeku mu dakiika nga ndala yonka then tusobola okuba ate nga tujja mu bisingawo ku nsonga eno ya Wazalendo. Yes please. Neyanza mukulu Nicholas omutesitesi wa program eno ne Baba TV olwo tukyaza macha ga leero nsimye naabo abali tulaba live amanya n'eddoboozi nze Charity n'amanya njogerera Sacco ya Wazalendo ffe tuli mu Busoga nga mukama wange weyayogedde. We have been here for the last 10 days. Twajja okuwaayo eri abantu baffe ab'ebusoga then n'okusomesa kuwaayo kwa mirundi ebiri twagaba ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ng'ebitanda by'abakyala abazaala ne tugaba ebitabo ne mama kids who shall explain our maaso then ne tusomesa Saccos banaffe because tosobola kubeera bulungi nga bakwetolodde bali bubi oba toli bulungi at all so that's the reason we are here to empower other Saccos to show them because bawulira Wazalendo and that one doesn't make us feel proud we shall be proud nga tutambulira ku level mu tukulaakulanye ffenna nga tulwanyisiza obwavu mu ggwanga lino erya Uganda. Neyanza nnyo mbadde nsaba akazizalo era ojja kampeera Lieutenant Kano bwe tugenda okutandikiraawo omukulu twandyenze omubone wa Baba TV ali kubona sana yandyeza ategeere Wazalendo eno kuba okobya tumbale wane enaku 10 Wazalendo eno etandika etya ereva what are the origins of Wazalendo for kuba abantu ife tubona Wazalendo abantu tubona emotoka giri ku Wazalendo tubona ebipande ni wali ku ndoza ku ebiryawo no ku Gaddafi roundabout wao waliwo ekipande ekiraga Wazalendo Sacco omuntu yandyeza ategeere Wazalendo eno yes tuyinza okita ku maje ga UPDF but what are the origins of Wazalendo? Emparano entandikwa ya Wazalendo eno njaginnyonnyola mu bintu bibiri ekisooka nti ekintu ng'onookitandika kubeerako n'okusomoozebwa twatuuka owantu nga tusomoozebwa nti twalina entalo naye nga
abasirikale babeera mu ntalo ebiseera ebisinga naye nga tusoomozebwa nti tufuna obuzibu okufuna nga katugambe obuyambi loans nga banaffe mu institutions endala so bakama baffe ku ntikko twagera ku commander in chief CDF ne bagezaako kugamba naye embeera eno tujja givaamu tutya kati mu 2004 bakama baffe ne bagamba nti nedda tulina okwejja mu mbeera bweti tutandikewo ekintu nga tukyemalirira era nga kituyamba ffenna era nzijjukira ebiseera ebyo rest in peace eyali CDF General Ronda nakola tiimu nzijjukira bulungi General Kaihura ye yakirimu ebiseera ebyo yali akwanaganya emirimu gy'amagye n'abantu ba bulijjo kwe twandise political camisa ne bakola teams ne bagenda ebweru okustudinga okulaba welfare y'amagye welfare institutions ensi endala zikikola zitya kati bwe bavaayo ne bagamba no naffe katukole eki tutandiike kati report nzijjukira bulungi mu 2005 olukiiko olwasembayo lwali eggulu kuza gwali mwezi nga gwa 7 bagamba no tutandiike Sacco nejja tuyamba nti ejja kuleeta abasirikale families zaabwe ne basivilian abalina fe abakolera mu majenga ba civilian n'aba abawumudde the veterans nti tutandiike ekintu so nga ogw'omwenda nga 14 2005 25 Wazalendo nebeera registered as a Sacco kati awo wonna tutambudde paka kati myaka 18 kale oyinza otuwa 19 naye nga 18 anti 20 tugenda weza 19 omaika tife wano mu Africa kasatu sala ne tuyingira omwaka so myaka 18 tuyingira 19 nga tuli mu existence nti organizations nyingi zikola zitandika naye it is always a challenge of celebrating even the first anniversary so katufe Wazalendo tukyenyumirizaamu nti twasoomozebwa in the beginning waliwo of course challenges here and there naye over time challenge is turning into an opportunity kubanga teri business gyokola nga teri mu challenges so we have moved that journey to celebrating the growth tukuze in all aspects leero kati twogera mu members nga 10,000 plus wow bonna bali mu maje oba categories nga bwenjawulo bannamaje abamaje families zaabwe abawumula abazirwanako n'abakola nga si bamaje naye ate nga bakola mu within the UPDF exactly wow so kati tukuze nekirala ne tukula ni in operational matters right now tulina branches all over the country tulina about 19 branches wosobola okufuna services at our disposal netubeera ne liaison offices nga 4 ne Somalia kati nga bannaffe abali e Somalia tekimuzubuwalira okugamba nti a processing loan ye teyetaaga koma wenu ateyetaaga so kati ne tukula mu bintu nga technology nti just now nga wetuli wano mu studio nyinza okwata bukwasi simu nenyiga wano nenkusindikira sente era njakugirako nti ne bobeera ebweru kati nga bannaffe abali ebweru kukoseza ebweru abali mu mirimu ebweru tekimwetaagisa genda mu banka agenda bugenzi ku simu ye ng'akola ekintu kye nga transferinga sente in whatever form gyayagala so nti right now
tutunuulira welfare y'aba members kubanga vision yaffe y'okubeera nti tulina Sacco esobola okuyamba ba member okwekulaakulanya now okwekulaakulanya kuli broad kinene nnyo kugazi but right now we are emphasizing aspects nga katugambe nga housing kati housing one of the biggest challenge jetufuna decent housing member abeerawo atya with at least bwaba takoze business abeereko n'ennyumba nga nungi and a home definition ya home ogimanyi it's where somebody wabesinga and he thinks or she thinks rightly on the next course ogamba ng'ovudde mu mirimu eno gyetambulira taxi zikube ng'ombe bodaboda biti okomeyo wako owummule nga togenze mu hoteri togenze kuspendinga sente naye ng'oli waka where your children your wife n'abalala ba relatives mutuula then everybody seems is at par n'alowooza bulungi the next course so kakati abasirikale tugenze in that extra effort right now kati tulina even we have widened tulina plots eziri cheaper era right now our members are getting those plots to emphasizing nti singa oba ofunye plot eyo n'ekyapa actually ekifunirawo ebitali mu sagala kuvuma nga tekiriiko nkayana byo byalaali so bannanga batulaba wazalendo bwetyo bwe yatandika kakati we tuli tukuze nga bwe nkugambye and tusuubira nti bannaffe kubanga bwe tubeera emitwalo 10 plus Uganda erina miliyoni abantu nga katugamba 46 okusinziira ku population census eyasembayo ate nga bagenda kweyongera kuba tugenda kubala abantu tusuubira nti tweyongeddeko so singa ffe tuli mitwalo 10 ne bannaffe abalala abali mu other institutions ne batwegattako Uganda eno tuyinza ogiyimusa nga president bwatugamba tulina potential okuyimusa Uganda ffe bennyini home solution, homemade solution. Wazalendo, police wali, prisons wali, agriculture wali, abasomesa wali, esente zijja kuba zeetooloolera wano bweziti. So gwe mulamwa gwe tuliko. Njagadde okubuuza Meja ekibuuzo. Bulijjo tubaye tuwulira era tusigala tuwulira nti Wazalendo is one of the best performing SACCOs, if not the best in the country. Nti n'abantu bava ebweru mu mawanga g'ebweru ne bajja ne babeebuuzaako. Being nti gwe member representing Eastern ku board, what has the journey been like for the last 18 years? Okubanga tusobodde okula ne tutuuka ku bantu mitwalo 10 n'omusobyo. It is not a simple feat. It is not a simple task okutuuka ku bantu emitwalo 10. Waliwo saako ezimu nga Lieutenant Kano bwagambye tezimala na mwaka nga zigudde. Awo ogenda okuwulira kati wano tubadde mu December omwaka guba gugwa ogenda okuwulira sente zaabuze sente kuba abantu baffe balina tendency y'okusoboza sente ne basaving omwaka mulamba ne batuka mu December ne bamenya akaboksi ne bagabana ne bagula gomasi ne bagula kanzu. What has the journey been like for Wazalendo in these last 18 years? Neyanza nnyo ssebo. Wazalendo wogitunuulira sooka kuzzaayo emabega mu Uganda kituufu ffe number 1. Then in Africa we are number 5. Wow. And we are propelling, I know with time tujatuuka somewhere nga ffe tuliwo. Ekituleetedde ebyo nga mukama wange wayogedde tubadde naffe tulina ebizibu bingi naye tubadde tufuna ebizibu nga bituwa solution. We tufuna solution ezo nga tukola ki ng'ebyo ebizibu tubisuppressinga ng'oluusi tubijja nawo. I can look at the factors ezituleetedde ebyo. Ekisookerwako ddala ye governance yaffe. Yabagambye dda ku kya governance. We have a very strong governance whereby the AGM is on top. AGM yaffe is composed of delegates. Why do we have a delegation system? It's because we cannot all come from wherever we are deployed to perform our duty to come and attend the AGM. So we have a delegation system. Nga bonalaba nti ffenna tetusobola kugenda mu parliament naye mu parliament tutusindikayo MP. Exactly. Yes. So tulina AGM eyo composing of delegates abalondebwa
mu units zaabwe ze bakiikirira ate wabeerawo obukwakulizo omuntu ani yalondebwa nga delegate tomala galonda olina kunoonya omuntu ng'ali a good communicator is trustworthy is knowledgeable among others so wetuva ku AGM AGM eyo yelonda ffe ba board kati welonda ffe ba board naffe tulina obukwakulizo bwe bagoberera olina kubeera ng'olina stake in the Sacco tomala gavaayo n'ogamba nzigabera omwaka gumu nakasevinga emyezi 6 exactly njagala kubeera member ku board so naffe batulonda nga bagoberedde obukwakulizo obwo wovaawo kati ffe board ffe tulonda oba ffe tu employinga management kati eno management tomala galonda that kanonde family member gyakole mu management olina okulonda omuntu alina expertise in that field kyovola ba management yaffe tulina military netubeera ne civilian why wetuba twetaaga a particular expertise we have to look both in military and in the civilian mu byamagye ne mu bantu ba bulijjo naye ate nga mwenera muli mu UPDF nga tukola emirimu bulungi then olumala tulina SUPCO eyo yenkanankana ne board abo be batukolako checks and balances ejo gyonna mitendera tuvudde ku AGM tuze ku board which is equal to SUPCO because then to employing a management so that is how our hierarchy in the governance works so sigamba nti abali mu AGM ate be bakola emirimu gyonna buli omu alina omulimu gwe kati AGM ogugwe gwe kutuwa direction yes kwe kusalawo kino kikolebwe kiti then board omulimu gwayo is foresight strategic kind of planning and all that policies kino kyebagambye tukole tulina ki planning and implementation of those then also supervising the management then management its work is the technical part of it accountants and all that takes it yes ICT please go by that because wotunulira Wazalendo now we fully rely on ICT ICT is everything that we have and it's doing us well just like Afande said here I can sit here I pay school fees for my child I buy airtime I send you any money I want I pay somebody somewhere why do we do that we want convenience for our members yes following the nature of the job that we are doing so tuba twagala ki ensonga ey'okubiri etutambuza from day one from 30 members to 100,000 members is the leadership. You realize that we Wazalendo, we are UPDF. This is an institutional Sacco. So we have our commanders, commander-in-chief, CDF, and all those that follow the protocol. So they give us the strategic guidance, they advise us, and they tell us what to do, and sometimes they tell us there is this. Because remember, these are the stakeholders. They are they have the soldiers who are the members. Yes. So sometimes the soldier or the member may not be able to give the problem to Wazalendo. But during the barazas in the units, they can raise their issues. So those issues go to strategic and then they come back to us. Then we see a way forward of handling our members. The other issue is technology, which he has talked about. Without technology right now, there's nothing you can do. Yes. Yeah. So we embrace technology. We started manually, but realized that will take long. A member comes Felon, you take like a week or two. But now you can ask Felon now and get it in 2 hours. Get it in 1 hour. Get it by the end of the day. And what I want to interest you is our loans, salary loans, go to a maximum of 350 million. Then our business loans, that is the cash flow loans, they go to a maximum of 500 million. 500 million. Yeah. Individual. Yeah, individual. So funa million bitano. Yeah. Loan. Yes. Atenga ozifuna. Wanyingira amaje nange. Emyaka jampitako. So ezo sente togenda kufuna nga bagamba oyo private tumwetaaga nedda kisinzira
capacity, your character, over business, which kind of business are you having, and all that. So our members are equal because we have that equal treatment, because in a circle every member is equal to the other. Yes. But according to our military setting, we have that hierarchy, of course. Yeah, we look at policies. Without policies in any organization, including Baba, there is nothing that can move. There will be stampeding because each one wants to do what is not supposed to do. But with so zino policies zituyambye nnyo kuba among the policies tuina HR policy, tuina procurement, tuina credit, tuina nyingi. Ezo policies CSR eno gye tulimu kuba tebereza mtu tuina policy ya CSR. How would we be operating? So andizukuse ne tugambe no tukole bwe tuti ate ng'ogenda okulaba tekiri sustainable. So ezo policies zituyambye nnyo, ate we adhere to them, we always review them, then we always add something or supplement that we think we missed out. Okay. Njagadde kubuuza Madam Charity, just before we go for a short break, what are some of the key issues in the recent past Wazalendo zebadde taddeko essira ng'egamba ku kino? Of course we know that Wazalendo is a Sacco. Buli wetuwulira ekigambo Sacco is saving and credit, saving and credit, saving and credit. Naye Lieutenant Colonel Adanyo n'abaamu kaataddemu awo nti n'ebyapa na biki. So what are some of the key issues nga bbiri oba ssatu ze taddeko essira nga Wazalendo okuyamba bammemba baffe? Neyanza mukulu Nicholas. Emu ku zo Honorable Nora yajogeddeko, convenience. We have tried our best to ensure members get convenient services through mobile services where a member can access his account wherever he is, whether it's in Congo, whether it's where. The other one is about diversification. As a Sacco, we are not allowed to do business like selling land. So one of the issues we have put our focus is expansion and registering a business arm. The business arm yeno ekola ku byettaka, tulina n'endala proposals and projects ze tulina zekyali kuzimba nga food processing, construction. We are looking at tulaba kuba tuzze tulaba nti kate twakagaba trillion 2 musobo eziri mu bamemba baffe. And this money comes back. When people take it, it comes back. Exactly. So tuze bwe tukola monitoring and evaluation, tuina function ya monitoring and evaluation where we go to the field and see the impact, because here we don't want the Sacco to grow while members are not doing what? Growing at the same time. So what we do monitoring. If Nicholas took a loan, what has he done? Has he actually ogamba 2 trillion ezakafuluma. Can we take that amount from just figures netugiraba mu bantu nti yes 2 trillion zifulume naye ba members waliwo ekikyuseeko mu ba members? Wekiri naye era twagala kikyuke more. That's why we go to the ground. Watwala loan ya kuzimba nyumba, you have the house. Watwala ya business, where is the business? So wetwala omne tulabanga sente z'okuzimba, ez'okugula ettaka, kuba mu asset loan gye twadde tulaba nga yatwala sente nyingi. Naye nga bw'otuuka ku ground, the impact is not worth the money given out. So netujja ne business, wetwayikola business arm, netutunulira members then agula ploti affordable. Kat we are looking at how do we do construction our members nti azze echapa wechiri nenyumba tujimaliriza tujimukwasiza kwegamba nga si kwata sente kumuwa kuanza abantu basemba manyi tusanga we have a unique membership nti nja kufuna one of our members aja kufuna loan leero encha waliwo duka mu Congo ate we cannot say for us welfare is not the first priority is that mandate the core. So he will go to the field, he will go to the battlefield, and this money will remain home, and maybe will get
eva wabawo ekyo zikozesa nezibeera diverted kati ojja kusanga nga ffe objective yaffe nga Sacco kwali kukyusa bulamu bw'abamemba kati tebujja kukyuka olw'okuba looni tagikozeseza teyagitwalira naye kati wano bwe tukuzimbira ne tukweguliza ettaka nga ffe si biri ebyokumubba naafuna ekiwaani then wano tukuzimbidde ennyumba kati ffe So you take it all the way from the loan to helping this person, baba wa kuzimba, baba business, at least you make sure you work with that person the entire journey. Nemulangulambwe bukyuse so sibya nga bannafa abamu akwata loan n'akuwa genda ofe nayo oba olimbye nti ogenda kuba abantu abamu olufuna loan tayita ku bbaala. Yes, please. Kati fetwawukanamu ne other financial institutions. They are our partners, our multi-partnering nabo like banks naye awo kyekitwawula nti bo bajja kukola business bakola amagoba but they don't care whether you have utilized the loan or not. Naye ffe nga Saccos, not Wazalendo alone. That's why we encourage even other Saccos. Don't just give people money and look at them, they fail, you take their property. That's not a cooperative. Thank you so much. Awo wenyini anjaga tugendeko mu break entono ya dakika ntono bweziti ate bwe nawa tukomyewo we are going to go deeper mu nsonga za Wazalendo tukyalina banafa abawazalendo nga twogera ku nsonga za Sacco eno ey'amagye nga bwe tutero giyita ffe abantu ba bulijjo naki ekibayambye okubanga ate babeera nga be banamba emu wano mu Uganda ate mmaze n'okutegeera nti banamba 5 mu Africa yonna so tovaawo tulikwira mu dash canodity buterevu ganga muka programu kokwali hot cup at 9 ni Torach Nicholas nina abageni okuva mu jera UPDF nga bakola n'ekitongole kya Wazalendo Sacco nenda tutandikire wali wenu wetu baire Madam Charity obayoka obadde kyatunyonyolaawo ku issues the key issues ng'obadde inako malirizawo ne meja n'agamba naye alina kayagala okwongera ko so tutandikiraawo tulyoke ate tugende mu nsonga eri endala nadde maliriza nadde nkyali ku wetwadde tutadde focus nga mbadde maliriza ebyokuzimba amayumba then food processing nga omulimi not Wazalendo membership alone balimi bonna mu ggwanga abalunzi alunda sente z'amata tewali mmere agirunda talina after harvest talina wagiteeka kati ffe tutunuulira twagala kutandika tukuwadde loan tumonitalinze ennimiro bwe bivuddemu tubiguze ffe tugenda kunoonya akatale under investment Wazalendo investment not Wazalendo Sacco yes nonyambako n'onsomesa wonoolima wenaalima nebingenda okulima nange mbirimye ntya bwe mala obikungula in fact bwe mbirima ne mujja ne mutandika n'okusupervisinga bituuseewa bwe mba n'okusoomozebwa ne munyambako ne mumpa ku magezi bwe nkungula ne mubigula netukuwa sente fa akatale ffe tukanoonya enkola nga si ya kinnayuganda nnyo ejja kuyamba nti tulina opportunities nnyingi nti bw'otunuulira Uganda nga Katonda yatuwa ensi a country that is not anywhere very rich country very rich eri naturally endowed with everything nti naye oluusi ekitusomooza nti we don't believe in ourselves nti ekintu ekikoleddwa omuna-Uganda maybe kiri superior kisobola n'omuntu okuva ebweru najja nakikola wano nali ngamba abantu afande nti wano tulina policies nyingi abantu zebajja ne bakoppa wano baswala mu mawanga gaabwe aye ne zibakolera n'okusinga ffe bwe zitukoledde exactly nti so tulina potential nnyo nti Wazalendo we tuli kati turealize nze nti we can grow ne linking up all these functions that twogerako kati nga babadde atunyonyola nti katugambe nga kasooli kasooli Uganda producing kasooli mungi nnyo can we turn that maize ne tukola chain nga bobadde ojo nti omuntu afunye loan member afunye loan n'agenda n'alima kasooli then mu harvesting kubanga kati yenda wedda twayise eyo mu byalo nga abantu baanika kasooli mu ttaka that's very very bad nti naye kakati we are now coming in with a system mu business amja kugambye if we process this maize either we turn it into maize flour or into animal feeds
ngeri competitive at the international market. We can do that. Yes. Nti ense ezimu zi exporting ebintu wano ne tubibirivingira munyo kankubuuzi nga Apple. Either Middle East, Israel over South Africa. Emichungwa. But ettaka lino eryaffe, we can produce anything. Now our strategy is, because ense ziri organized ziri own strategy. Our strategy is, if we can turn these agricultural products ziri on local, they can be competitive at the international market through the Wazalendo chain. So that's our aim. So Chabadaru Gambant, our emphasis moving to believe is to make sure that this business arm propagates and makes Wazalendo a champion of chain, that chain. So Wazalendo as a Sacco, yes sir, you see a colabino. It has a commercial. There is a commercial arm. Yes, it's a commercial arm. Yeah. It is a company. Katingabo Gamba, it's a subsidiary. Okay. You know. Okay. So we don't want to lose our originality. Kubanga chengendo bagamanti. Abantu bagamba lwaki Wazalendo te becoming a bank. Netugamba no. If we become a bank, we can lose our originality. Yes. But we can open another arm which is a subsidiary. Era mbalina kubuuza ntusubire kuba engage je mukulamu speed bayina kuza tusubireyo kuba nina banka nyingi zemanyi wano ngazalinga Sacco ezifuka banka. So investment arm eno yekola business on behalf of Wazalendo kubanga sente zino kula tezigenda kula bukuzi muntu nga Sacco mwino okunoonya engeri sente gyezikula tezijja kulira muloni mwokka nenga you can invest on behalf of the members. Era kati singa tufunayo ka profit eyo era kajja eno because a cooperative njagala omanye eno topic nene nnyo but the cooperatives, it's a system guaranteeing life nga teri extreme. The biggest credit union tugambe nga in Canada, the US. Zirina sente actually zituwona keno mu Africa. Nogamba nti tuwe kuba nafa bali bobi. Now imagine with the potential we have, we can create credit unions one. Netuberanga twe financing ira buli kintu netugenga into food processing, into tourism, you know, ebintu betujje bweru tusolo byekolera wano. Byekolerako singa tubatu strategic. And if you follow the chikuru mukama waffe commander in chief abada tugezaako otulaga where we should be going. We have the potential. Uganda is a country that God, if he created any country and he gifted it, it is this country. From one district to another there is a very big river there. Either swamp. It is a boundary. It's a boundary. There are countries you go to, like in the Middle East. Boba wanedinda. Okuyingira Mayuge because it is the next district. Waliwo ekibali. Boba mujindi okuyingira Kamuli. Waliwo ekibali. Bove Mayuge okuyingira Iganga. Waliwo ekibali. Then when you cross from the north, okuyingira south, there is a very big river there with water which flows without. So tulina potential. Now if we can harness this potential tulina, I'm telling you, Chovola banti kati Wazalendo, we are now looking at that. How do we position ourselves mu environment yeri conducive wetu? Neyanziza. Meja badai na chayongera ku mbadde njaga kwongera ku Madam Charity chayogedde ku ogambye emphasis je tuteeka focus. Je tuteeka focus okusinga ewalala is training. Training ku board, training for the delegates, training for management, training for SUPCO and training for members. Wotunulira environment watali information toina kyogenda funa. So fe tuteekamu amaanyi okutraininga. So tutraininga categories ezo zonna. Why do we train the delegates? Babeerenga bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe, their responsibility, what is required of them, and how they are supposed to perform. Why do we train board? The same way. Tulina okubanga tumanyi kye tulina okukola. Actually
leaders, you have to be looking forward to propel the Sacco to a destination that is desired. So we tuba training ogenda okulaba that bino ebibuuzo bebabuuza kulwaki kwa nini why ebyo byonna ebibuuzo bikola ki biddibwamu kati n'ekirala kye njaga okukipingamu ku kya monitoring and evaluation twataddewo another new method of evaluation eri very simple and it is now massive. Twatekawo training gye tuyita enterprise selection training whereby tetugenda kunoonya those professors out. We are not going to look for the sudirs and all that. We only get our own members abafuna loan akoze a business akoze enterprise ataddewo a project, it is successful, netumukwata najja n'asomesa banno wamala obbasomesa n'abatwala ne ku field n'abalaga how gamba nga kyabasomesa he has experience, they have experience in what they are teaching about. Nakugamba I'm growing rice. When you grow rice nakuwa in theoretical term we olumala okuva mu kibina nga mugenda mu field nagamba rice is started like this so bano bamemba bagenda okuvaayo ngagamba olaba gundi akikoze lwaki nze sikikola. So it is another way to motivate them and to encourage them to come into board on the board okulabanga nabo basobola okukola ki okikola. So training is one of our firmest factor. So you get those people engaging. Omanyi Uganda tulina ekizibu kyaba motivational speakers aja n'ayogera naye nga n'awandika akatabo ofuna otya million, how to make a million n'akalekeyo n'agamba kati noonya sente za kafulumya eyo twavaayo n'ogamba akatabo kakulaga kola sente ate kati onoonya sente za kafulumya lwaki tokopako ebyo bewawandika n'ofuna sente kati fe it is practical and it started last year that practical monitoring so everyone is interested abali batyo okulaga projects zaabwe bagamba nange nsobola okulaga then we are not only looking at the successful projects we even looked at the members who came out and said I want to show how I failed n'avaayo n'alaga bano ne bafunirako ekyokwigirako na promising I'm going to start over. Yes. So it's really doing us wonders and members are getting excited, members are learning and relearning every day. Okay. Yeah. So Lieutenant Colonel, njagadde okubuuzaako ogambe we've been in Busoga. Yes. Jinja Busoga for the last 10 days. Nga muli kutalayiga era I know that you've seen so many things. One of them obyogenda ku wakoba nti mwagane duuma. You know Busoga, Uganda is rich, is endowed, but Busoga is endowed. Personally nkulire wano. I know when I tell you ayi abantu bakola abantu balima they don't earn as much as they should have earned, and one of the reasons is that tibegerese ku nsonga edindi. So I want you to tell us about this CSR program Jemulikola nga Wazalendo and what are you looking at, what are the, because I know you do it every year but this particular year what are you looking at and how are you engaging with the communities where you've been? Okay, CSR, corporate social responsibility. It's one of the business bulwekula etandika okufuna kyetwandise motivation to link with other people. Nti bwotunulira from the global stage concern for the people nti oyinza okwesanga nti right now nga bwetwogera kati abaana bali eyo millions maybe abatana ku reporting ku ssomero for reasons nti oba maybe they don't have scholastic materials naye nga ate in the corporate world waliwo organization nga zisobola okukola profit kati omutima ogwo gw'okuyambako out of the profit zemukoze. Yes, it's in the same line Wazalendo kyegezaako kola ki nti ku katona akakoleddwa ka profit sikufuna bufunyi mu bantu betutera kukiyita kuza muzigo okunununta omusoga akoba okunununta instead of okunununta obunununta out of that small profit gyokoze oyizaako omuzigo ate mu cooperative world
tulina principles mwenda nja kunokolayo principles diringa otiisa esooka is cooperation amongst cooperators nti Sacco eno wazalendo tulina ni concern to cooperate with a small Sacco in the village abali mirimo nga je mukola abali mirimo je tukola that is one key principle so you can't sit nga kati wazalendo wetuli netugamba otyo we shall always be big fabasinga mu Uganda mu Africa tuli bamala so tetwetaaga bana abali that's very bad that's why the cooperative model is very good then number 2 is that there is the principle, the 7th principle, the concern for the community. Concern for the community. So if you are a big organization, do you go down to the community? Not now your members. But these who are not members. Because the army draws its personnel from the civilian population. Yes. And after service we go back in that civilian life. Now if I buy a book today for that child, tomorrow he will be recruited and he will become the general and he will fight a victorious battle. So he begins his story with there is an attachment. There is an attachment. Yes. So Wazalendo in the same spirit, that's why we are now in Busoga. We have covered the 11 districts of Busoga. And then the city. What have we been doing? Nga tugezako nga Major Nora babagambi. We began with extending some donation, modest donation. We capitalized the Kubiyabachara Mama Kids. Was that in Walukuba? No, Mama Kids Buyende. Oh. That's where the regional launch was. Okay. So kati Wazalendo ne donatinga Mama Kids. You know our olutalo tusagala lwogerako kubanga fena je tuva olutalo olunene. So ne tugamba nti ba mama. Then ekyokubiri Wazalendo ne gamba okay tusobola gaba Mama Kids yokka n'ebitanda ba mama kwe bazalira mu malwaliro ag'enjawulo. So kati ebintu ebyo ne tubi handing over mu bakama bafa abamaje kati abamaje be bagenda okuhanding over ni Wazalendo nga muli banene si gama tuli banene kubanga I would expect nti mwe mubiwaayo nese mubiwa bakama bamwe bone bakola ki that is ekiraga nti beesiga omulimo gwe mukola exactly alike nakugambya ka leadership kumala gakola ku lwaffe exactly so nti ebintu ebyo twabikoze now kati this other bit je tuliko kati yo traininga with our colleagues the other Saccos kati mu Saccos zino tusanze mu Saccos za mirundi ebiri tulina Saccos kati eziri based on the parish model then netubera ne traditional Saccos kati zonna to training it on because it's the same philosophy Sacco it is a saving and credit cooperative. Now we are trying to extend our linkage with these colleagues abali mu mwezo traditional mu Saccos. The question is, are we doing the right thing? And if we are doing the right thing, where are we going? What is our strategic line? Where do we want to be? Because Osanga Sacco ngevadde in existence, let's say for 5 years. Naingo babuza. What is your growth curve? Agamba atwetololerawo. Yeah, tuli ba member, twatwala ba member ate kati 15. We are talking about a Sacco which will grow, let's say from 5 members. Maybe let's say to 150. Then let's say in 5 years. Yes. Myaka etano, can you quantify buli mwaka ogenda kuingiza and how do you arrive at that? So that's the information we are sharing with our colleagues all these districts and the city. And we are getting of course interesting scenarios. One of them is that people are enthusiastic. Abantu balina the zeal. Yes, but better by endala. But
nga mama bwagambye leadership is the most important item because leadership ye transforming every dream to reality. Leadership you organizing a training. Leadership eyamazima ye holding anti bobo mpadde sente zo onisulu 10 member agenda lusanga oba after 1 year ogenda kungamba nti akagundi bakamenye kabox bakamenye omuntu nadduka nakye. So it is an indictment to the leaders. A message yajiridde twafunye stories waliwo when they were clocking Christmas. Treasurer yajja n'abagamba bannaye ekintu kinsobedde nti kiki nti akagundi tekaliwo. And this is not just Saccos mu byalo ne sente zimu buli bino Sacco ya kanisa nga sente zibaziraba boxing kalu. So kakati that is the information out of the CSR, corporate social responsibility. Yes, it's that we are now interacting with our colleagues in the same spirit. Tulabe actually after here tugenda Kamuli. Wow. So, and it's the last station that we shall be interacting with the Sacco leaders. We are targeting leaders because we are training a leader, then they lead by follower. Afande, how do we identify these Saccos emkwanazo? Because iramba dengenda kubuuza awao nti what is Wazalendo doing? Kubanga magezi ge mulina mangi. Well, mutaddemu nnyo njimanyi mukola research, mutaddemu nnyo okunoonyereza n'okutuuka we muli. Naye ebintu byemulina byonna n'amagezi ago, the knowledge you've gathered through the years, nga njala kubuuza nti how possible is it that you share nayo kyo kizeemu, but how do I identify these Saccos? Kubanga Saccos nyingi mu byalo eyo. Yeah. Kati mukama waffe nti we don't do this in isolation. Bulokole ekintu in isolation ng'okikola wekka. That's why I tell you that in the nation Katinga Uganda, everybody is important. Yes. And our reason and expectation is that how do you link you, an individual, into the entire body system, governance. So, Kati, these Saccos that to meeting, we get closer to the district leadership, the cow, the district commercial officers, the RDCs. All these are key stakeholders in this movement we are talking about. So we have been mobilizing this interaction through the district leadership structure. You find the RDCs, Ngakatinga, Emayuge, Namayingo, Buchiri, the RDCs were there, the cows were there. So Shigamani, for Wazalendo Tuesday, we must be organized and we respect you respect the people, the leadership of the district. And if you are to do something which is sustainable, you must value everybody in that chain. But if you say you are going to handle a Sacco, Katugambe, Wazalende, Geze, you want say Yabuyende. Ekuteka Sacco ngaba leaders tebamanyi. Jukiro omugogwe walategutaji musota. For us we shall interact with them, we go back to our places of work. But we need a follow up. Now maybe the RDC or the cow, they are closer to the people. So they will be saying, but this Sacco that was trained by Wazalendo, how is it performing? Then he will go there or she will go there to find out. So this is how we are doing it. We are doing this work in collaboration with the established structures, leadership structures. Yes, sir. Afanye tugenda kumulamu katono nebwe tukomawo tulina eddakiika ntono nnyo bweziti ez'okusiibula abalabi baffe abali ku hot cup at 9 olwaleero era nga bwe tukomawo tujja kuba twekonako ku nsonga eri eya Tarehe 6 naye ate twogere ne ku future prospects eza Wazalendo wajje tweraba kuba kati tulinayo emyaka nga celebrating emyaka 2 mu maaso awo, which is next year I think. Wajje tweraba n'okwogerawo ku Tarehe 6 olunaku olwo, then tujja kuba tetusiibula abalabi baffe otavaawo okaliko hot cup at 9 tuliko omulamu katono twire niba naife bano aba Wazalendo babenga ate bongera okutegeeza ku nsonga eyo okaali ku ganga muka kwokali hot cup at 9 akaseera kaife kajire katambula esaawa 4 n'eddakiika didde dibiseeku diringa 3 na ndaloba 32
kusinziira wawoli aye nga tukajja maiso niba naife abawazalendo Toras Nicholas n'omwanduzi wa program tubaye twogere ku nsonga ningi wazalendo etandika etya biki byekozeeku era nga batukobe nti enaku 10 ne bamaze wano mu kiketezo kya Busoga batambwire district 16 na badimala nga bali kugezaako okuba nga bagemagana n'abantu ni Sacco z'endawulo mu district edo babeeku ne babeegeresa oba ne bagabana nabo kuba ife mu Busoga tukoba nti amagezi muliro begakubula oganoonye wa mwino yeah. So ate tukoba nti ndi mugezi n'omukobere yeah. So buti aba bembaire nabo mu naku 10 ntegeera ndikiriza nti waliwo ekibakyuseeku mu ndowooza yaibwe aye nga bwe tugiire mukuba omulaawo tubaye tuli kuwayamu wano naidukira nti tulina ensonga gye tuteetera okwogera ku wano kugangamuka nenuma kwawo bibaye mawulire ng'ensonga eri ku bakyala abakyala kino naidukira nti wazalendo yona ina structure ina abakulembeze baayo era naenda okubuuza mpulire nga bamweta honorable nze mba ndi kumweta major aye ngeri bamwese honorable zena kamweta erya honorable Nora atukobere ku structure eri ekya kuba n'omukyala ebiseera ebisinga mu leadership eno tubaye tubona basajja bokka be babeerayo musajja ye mukulu musajja ye deputy musajja ye yakola kino yakola kiri so mu wazalendo kiri kitya how is the gender issue wamwe Wazalendo just like any other organization in the country and looking at the way always our president presents it yasinga wolava vice president mchala prime minister mchala speaker mchala but deputy prime minister babiri bachala exactly so ne wazalendo toina njawulo kubanga wotunulira ku board out tubabala wano vice president speaker prime minister ba deputy babiri KCCA UNRA ne banange Uganda Airlines omanyi lwaki director mbawe ensonga lwaki omukyala ye muntu akola ekintu n'obwegendereza exactly and women are honest women have integrity women do with passion yaba atyo okuswala so omukyala wosanga engineer omusajja no engineer omukyala most times people prefer taking the female engineer kwaba mmanyi tagenda kuba materials tagenda chukula attention to detail exactly they pay attention to detail yeah so otunulira mu ba delegates baffe ogenda kusanga nga tulinamu abawala abakyala female officers female officers and female militants wotunulira ku board we are 9 members tuinako abakyala babiri myself representing Eastern and my counterpart who represents the gender yes and then wotunulira SUPCO where there are 3 members kuliko omukyala omu secretary wabo oyo captain mukyala kati wogenda ku management tuina abakyala in different positions yes and some departments are headed by women like internal audit it's a female who is what heading it why it's because Wazalendo has not overlooked the issue of gender balance so it makes sure that it incorporates all that so ogenda okulaba that omukyala buli wo training omukyala obeera training the nation in number so njaga kuchipinga muko n'akantu akalala besides the women actually before I go to that wetubadde tugenda wonna mbadde musanyufu nnyo okulaba nga abakyala babadde mu bangi bakyenyigiramu exactly chairpersons board SUPCO ababadde ba managers ku management I was really so happy. And I knew these circles, if they are given the actual philosophy of circles, whereby it is member formed with a common bond, member financed, member controlled, and member beneficial. Webachikuwasaganya ekyo ne bava mu biri ebyabwe, whereby omwaka egugwako ne bagabana buli omu n'akwate wo webale. So osanga that they are going to propel these circles to where they are supposed to be. Njaga kwogera ku kintu kya succession.
For an organization, including all the SACCOs and our Sacco, you have to look at the succession plan. What is the succession plan? Buli wobeera onoolaba mbu oyagala only to employ the advanced age, those who are in evening, togenda kubeera ne succession plan. Webale oyina kufunamu integration ne youth. We should embrace youth. Why? Because in when the old brooms are out, the youth are there. You need a pool where you can always, because you have to ensure continuity. Exactly. So muba youth bano bajja kuba bakuze in experience n'emyaka gijja kuba gyeyongeddemuko ne ebyokola bajja kuba babitegeera. So ojja kusanga nze Nora ne wengenda gwemba mentoring nzajja kuba akola ki afitingawo manyi kiruma nnyo okubeera nga ogenze ku retirement yonna oli eyo oli ku mwami akooye bagamba the thing you started shuttered down. You understand? Wali abakimenye nojjukira all the sweat, all the time you invested into everything. Nga yegwe yalina okuteekawo kye bayita the succession plan. Olina okumentoringa, olina okucoachinga, olina okubalagirira where to go. So naye kijja kuba kirungi ng'oli eyo oli mu bibyo owumudde oli mu kulya ka pension ko oba oli mu kulya savings zo mpola mpola nga bagamba ekintu kiri mu kutambula bulungi. So you'll be so happy and proud and nkikubiriza nnyo mu Sacco ezo zetu trainings emanyi mutuwuliriza nga bwe tubagambye mukwate munywere ku succession plan, munywere ku Sacco philosophy, ate we munanywera mugenda okulaba nga Uganda egenda kubeera bulungi wa buli omu tujja kuba tuvudde mu bwavu, welfare yaffe ngeri bulungi, ng'abaana basoma, twambala engoye, tulina ennyumba ze tusulamu, nga buli kimu kitambula bulungi, ne rate of crime ne violence ne domestic violence ejja kuba ekoze eki ekendedde. So mbakubiriza nnyo ku ekyo. It is good that you even mentioned it, because my philosophy is the greatest investment is in human resource. Kubanga ne bwozimba ekintu nga kirungi kitya naye nga totesetese bagenda kimaintaininga. Tobola ba company zigwa nga company zinakulira wano mu Jinja nga company nyingi ez'amaanyi businesses nyingi naye kati lwakuba abazadde tebateekateeka baana baabwe be bazirekera bo balinga bajja kulya mu buli ate tosobola trainingira muntu eri wena mu trainingira wano era we n'ekirungi okizimba alina kubuuza nti ate bano abatototo bano mubalina mu ranks zammwe eyo nga nabo bali kumpi, because you cannot train them from afar and expect them to follow in your footsteps. Tobaina ate Wazalendo is quite unique that even in part of our products ze tuina the total savings account, whereby omwana abeeraawo nga kimanyi taata we gwe taata oba maama omugamba wano tulina savingawo, then oyo omwana n'akimanya wano ba savinga. So oyo omwana agenda okula by the time he makes 18 years nga asobola taking his own decisions, nga akimanya alina account which he or the parent has fully been saving for and partially for him, then Nach taking her own. Na kulanga ina that responsibility, no obligation okulaba nga akolachi, Nach taking her in. At least otumanyi nti kuba Wazalendo, as long as the UPDF exists, we know that Wazalendo will be there. And UPDF is not going anywhere. Yeah. Unless you have news for me. No, we do not. So I just wish that nafe ba civilian singana nafe mutulowoleza akawo ne mutu kuba at least which we know that we can trust Wazalendo. Na njagadde Madam Charity kuba kukyagenda naye aleka abadde nakagamba kamusiiwa naye bw'amala okwogera tubale twogeramu wano off air ku challenges kuba oli ajja kulanga mugabana story mugambe tugabye sente bwezi tulina ba member bwe bati agambe naye abo balayika tebalina buzibu bwonna ate nga bulijjo mbagaye ba motivational speaker batugamba natandika ne jirimu kati n'enkoko 10 naye tebatubulira challenge ezaawo tebazoogerako oli agamba bw'ojja Bulaaya ojja funa sente naye they don't tell you nti the challenges eziriwo culture shock biki. So bw'omala okwogera kagenda ako badde nsabo ne bwe ba challenge emu oba the biggest challenge that you've had as Wazalendo naye tutandikire wali ku kyagenda obadde olina akakusiiwaawo yanza sebo ebisinga mukamangi yabyogedde naye ate kati mwongereko ya engineer honorable the chentunulira is inclusivity in Sacco in cooperatives because utugambye nti buli member yenna wa mugaso mu Sacco oba mulema oba musajja oba mukazi oba mwana should be catered for
kati ekyo tukife siga nti bakyala bokka balancing exactly then nensaba kuba for already tukikola we are not treated differently nti lwakuba kati muli ba UPDF yes qualifications, we do interviews together. If you compete for a job and you win a man, there is no way they are going to say this is a man. For us, we are not giving a lady. So we thank the UPDF and Wazalendo who have done it well. And we encourage other circles that women should not be kept outside. Should not be closed outside. Mufumbiro babanya kufumba bine ebintu obulungi. Then nokusaba zino Saccos nti ne bwoba ozimba ne bwoba okola product wadono mulema tasagenda kulima naye n'obwonga alowooza asobola okuwa amagezi muteeke ku kakiiko kati fe waliwo abaafuna obulemu mu ntalo bali mu Bende, but the same services we give to other members abatalina buli zezimu ze bafuna naye bo baliko ataaka ensuso nti tojja muteeka ku kalina waggulu ojja muwa akatebe kwatula and we value them and we want tubadde tutambula want to encourage Saccos nti bano bamemba be bannanyini Sacco. Yes, so we should respect them, we should value them. Now you are talking not just to Wazalendo, but all the Saccos. I know that there are people who are watching. Saccos, the other day nalina n'abebikaja balimi bebikaja nabo balina Sacco yaabwe manyi nti abasomesa mu Uganda yonna balina atene mu Jinja muno. They are teachers and other districts n'abalimi. There are so many Saccos n'abakozi amakanisa galina Sacco emizigiti gina Sacco. So bali bakoba bana madam Charity bagambe nti buli member Charity had for me naye Uganda baso odulira nti mukuteesa board si enyini Sacco CEO si enyini Sacco wabula Sacco ya ba members bonna abatereka and challenges zetusanze ngoli agamba ba member mbayita okusavinga tebaagala but have they been brought on board while you're planning, while you're solving these challenges, where you're creating new ideas? So message Jemba wanti by tulina okutambulanga ekitole as members of a certain Sacco. Then challenges cut across like abantu obutagala ku savinga abantu obutagala yes order it's so, a voluntary. Oh, even Wazalendo is voluntary. It is not into buli ali mu maje. Exactly. I know kuyingira. Era not all our personnel are members of the Sacco. Wow. But at least and I know still it's the able smallest to gather those percentage. Big numbers. Yes, the smallest percentage. Wow. So it's a voluntary thing, but I appeal to the leadership of all the Saccos to always sensitize, continuous sensitization, member education, so that at the end of the day, the way you understand the vision of the Sacco as a CEO or as a chairman is the same way that member there understands it, so that you can drive it together. Vision. Waliwo government zeneza government zijja bagaye tukole Sacco tuzinyage. Actually we are not against government support. We appreciate the government, but we somehow discourage when by the time the government comes, find when you have a foundation. Yes. Because when nzija mu nsawo nentereka sente yejja kunnuma nja jigoberera bagispendinze batya eri mitendere emituufu waliwo police ezigikuuma okitegeera ne bw'ojja n'ongabira lusobola okukozesa mu kyenjagala abantu nebbala tagiyitako abamu oluva wali okuzifuna ku ofiisi ya Sacco ng'ayita wali. So ebyo bimu bwe twadde tu training ebyo twadde tu discouraginga you get it nga tugamba nti own your thing, start your thing, sustain it, finance it. That's when it will be of great value to you and the entire community. Yes. So chemba dem pita abasakozi bona nti challenges ezo tujazimala nga tu training aba member baffe tujazimala nga tuba sensitizinga ate nga tu bateka mu processes. So in other words namwe tekyababera kyangu nga mutandika okwenkalejinga ba member okujja naye gye mukomye okulanga nga kintu kitambula bulungi nga sente muli beesigwa obukulembeze bwa Sacco bwesigika
abantu babesiga. So now people just come on there voluntarily. Ate fe kituyambe is transparency. Eyo. Buli nsasanya yonna na bino CSR. Our delegates, our membership know that we are here in Busoga to do this. And I know some of them are watching. Yes, so transparency is so important. I encourage all circles to embrace it. So I think we have about 9 minutes, 9-10 minutes, I think. And I wanted Afande atuyisemo atubulireko ku future prospects za Wazalendo. Agambye banka, we should count that out for now. Siteri banka. So iwaba yasubira nti ejja kubayo Wazalendo banka. So kolinde ku naye njagadde okutuusa okusaba kwange wali awati naffe mututunulemu kuba kati nze as individually ntiira ddala Sacco nzitya kujjako nga nze yagitandika nzitya I have bad experiences. It's like the Swahili language. Nti at one time and bagambanga Swahili is a bad language, but it's a very polite language. Equally Saccos, it's a very good model. Yes. Okujjako nti the challenge is that it lies with the leaders. Auntie Afande, yes, the Sacco, the philosophy is good, but abagikozesa ubi, and the ones that are performing well katinge yamwe ate ziliko fence nti fahamu tezitukiriza kolaki unless we join the institution. Kati actually kyembadde njagala okugamba nti right now kino kyetuliko we are trying to create awareness. Bogenda mu circles katinga ezibadde in existence, the what we call common bonds. Kati common bond kitegeeza nti oyinza okubeera ne Sacco katugambe Jinja municipal, then ne teaming up with Wazalendo, because you are members of the same characteristics. So kakati in the future, one of our future prospects of Yovadomboza, we are trying to widen. We can actually include now other membership. Yes. In the future. But the only thing we need to tell you, or to tell the people who are listening to us and seeing us, is that we must be very cautious. And that's why in our risk registry, because bulichetukola kati mu Wazalendo tusoka ne tuteka mu risk registry, we first submit it to the risk registry. Once the risk experts tell us that this is a medium risk, then we shall say let's try it. But once they say it is high risk, then so if they prove that the membership outside there could be a high risk, then we go until it becomes either medium or a low risk. So businesses that have higher risk of money, they are very dangerous. Yes. You may get, but when you lose, you lose. Flat. Yes. But businesses that go for medium or low risk, it is 50-50. It's very sustainable. So that's why you find that Wazalendo, we are cautious that we don't want to carry this risk to our business. But in the future, out of this engagement, strategic engagement with the other people, we may begin to admit some people later, of course with the permission of the annual general meeting, the membership of Wazalendo, because it is the key stakeholder in this. Then the other challenge I wanted to tell you is that of course initially we had the issues of liquidity. We were saving little, and yet the expectations of the members was very high. Somebody maybe would save, let's say, 10 shillings, but he wants 100 shillings. So that was a challenge. The other challenge was technological. We were basically manual in the beginning. So we would now look for, like your name, you begin to go with the pen, you know. And then we migrated now from that now into Excel. But Excel was not timely. Which also has its own challenges. Now we went now into Auto, which is live. That you are performing a function right now. I am withdrawing money using my phone, and it is being reflected. It's manifested in the system. So those were the initial challenges. Then the governance. Initially we were not trained, all of us.
So you learned on the job. The cooperative movement that we learned in O level is different. Is different from this practice. There is theoretical. And that's why actually Minister of Education, if we are to entrench this Sacco movement, Minister of Education, I think, should now go practical. That if students are asked questions on cooperatives, they need now to go into the field and look at the cooperatives. Otherwise, we have a lot of theory, but the practice outside here. That's why we are saying that even you now fear Saccos. I fear. Why? Because I have a phobia. A phobia for them. But if we were to ground this philosophy, let it go down. Nga omwana bamusomesa wansi eyo cooperative nokubanga yena they take part kuba tukwogerera wano Sacco but the other cooperatives like secondary cooperatives like the agriculture processors fish farmers these are secondary cooperatives. Now if this movement grows, the Saccos are growing, the cooperatives, the other side, people are exporting goods together in cooperative. This Uganda will be a very good country, better than maybe currently where we are. Why? Because right now people want to have individual effort. Everybody wants to, but if you grow together, will be okay. And that is that I want that to take us to the theme of the Tarehe celebration. So the Tarehe theme, unity. Now Tarehe because this is 43rd. 43rd, yes. The day when our patriots under the command of our commander-in-chief, the environment, they looked at the environment and it was really your answer is as good as mine. Sometimes you don't even have the right word. You feel like the word you want to use is not enough. Warranted it. So 43rd day celebration, when the first shot was launched, and now that transformed into the current Uganda we have. So the Tarehe and the now WAZALENDO activities is in consonant. It's in touch with that historical moment. That the liberators, and now we are looking at economic liberation through WAZALENDO. You can see that the whole template of liberation of 43 years back and the liberation of WAZALENDO economically, they are twinned. One is Waswa, the other one is Kato. So this is a fulfillment. Yes, we remember that first shot, but we also remember the strides that Uganda has gone through to reach this level. So now Ugandans, like the military, can think outside the box, outside the cardinal role of the UPDF. Now we can go into issues of welfare, improving welfare. And welfare is broad. But at least when you begin with one thing, it leads you to the other, it leads you to the other. Until now you have a general theme where you say that UPDF is this. In other words, WAZALENDO and the activities is a continuation of that first shot that was taken. Though now this shot is not to people, it is to the enemy of poverty. We are shooting poverty. Just if all of us listen to our commander-in-chief, let's look. He has said the battles are over, the military battles are over. The next battle is this, and we can fight it. Just look at these humble men and women in their busy schedules. In all those areas, now others are in Somalia, others are in Congo, others, but they can be able to put their heads together in one thinking cup and come up with an initiative which is now rolling the entire continent. We are having people from outside to come and benchmark from WAZALENDO. You can't imagine this. We have delegations from Tanzania. The other time we got delegations from Malawi, Zimbabwe. They come to benchmark us. Wow. The cooperative movement in Africa is traced from Ghana because it's among the first countries that got independence.
But they are coming back here to say, how is, how is Uganda doing this? Most especially through, we have our union called ACOSCA. They can't, when they are discussing, it is an African confederation of cooperatives, of Saccos. But when they are talking, they will tell WAZALENDO. The name WAZALENDO always comes. WAZALENDO will come. Recently we were in South Africa. They were saying WAZALENDO. Then we were humbled. So if they can talk about Bugade Sacco, Bugade Sacco, it's actually one of the best Saccos in Busoga. Oh, you come to WAZALENDO Mumon. If we can have Bugade, we have WAZALENDO, we have police, we have the teachers. Let me tell you, the teachers have a very big potential. If they can form one united Sacco. Actually, they will even beat WAZALENDO in like 5 years because they are many and they are elites. At every concentrated. If we can have one of the borders and one border saves 1,000 shillings per day, kusente dafon. The border Sacco, if we were to manage, will be the biggest Sacco in this country. Their taxis, if they form a Sacco and they save only 500 shillings per day, they will be the biggest Sacco in the country. So you'll find that when all these form, I'm telling you, Uganda will be economically independent. The World Bank would be loaning ourselves. Yes, because the power not there. Hot cup at 9 on Akuralero over Eninze Torash Nicholas and Dr. Gezanti nga twetekateka okubanga tudaguza olunaku olwatare sita ogw'olwomulundi ogwana n'esatu ujja kuba wale mu district ey'Ebugweri ebusesaawo. So tukubiriza abana Uganda mwenawena abali mbiketeze ebyo musobola okuba nga mujjayo ate mwegaite kuba naife aba UPDF n'ebitongole eby'endawulo ebijja okuba nga bidaguza olunaku lwaleero. Tubaire mu studio n'abakulu okuva mu Sacco ya WAZALENDO, mbaye ni Madam Charity oyo nga n'omwogezi wa ekitongole kino ekya WAZALENDO ate n'aba ni Honorable Engineer Major Tidi oda yabyo aye bena bitibwa bye ongodya yena nga tulaye naye nga twogera ku nsonga dino ate twaba ni Lieutenant Colonel Alan Chitanda oyo nga ni Vice Chairperson wa board ya WAZALENDO yena tulaye naye mwena abaire ku kuganga muka otava ku Baba TV ebirungi kamala ebikaida aye nga hot cup at 9 wanowe komye kaitwile mu lunaku olw'enkya okuganga muka saa 2 paka saa 5 Nicholas Torach wanowe nkomye kyabazinga gavana ly'okuna afunvuwe.